sa zai nuna ma'ana kamar fara bude shi ga yadda na faro da littafin. In the name of Allah, the entirely merciful and especially merciful. All praise is due to Allah, the owner of the day of judgment, the day of resurrection, the day of terror, the day of doom, and the day of recompense. You alone we worship, and you alone we ask for help. Guide us to the straight path, the path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger, or of those who are astray. Amen. May Allah's peace and blessing be upon our noble prophets, the exalted prophets, the unique prophets, the superior prophets, the humble prophets, the modest prophets, the precious prophets, the refined prophets, the generous prophet, the extraordinary prophet, the last and the seals of prophethood in the person of Muhammad, the son of Abdullah, grandson of Abdul Muttalib, and great-grandson of Hashim. May Allah's peace and blessing be upon the members of his household, his august and dignified companions, such as Abu Bakr as-Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Anas bin Malik, Abu Huraira, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Amr bin Al-As, Abu Musa al-Ash'ari, Ammaru, Huzaifa, etc., etc., and those who follow his footsteps till the day of judgment. To wannan shine a takaice, wanda kafin ka fara karanta littafin wannan ita ce kamar wato dan bude littafin da addu'a da aka yi. To yanzu idan muka tafi chapter ta farko, wacce tana da alaka kamar yadda na faɗa, idan ba a biyo ni tiriyan daki dalla ba za a fuskanci me nake faɗa ba kuma ina na dosa. Yanzu chapter 1 ta littafin na mata suna da some of the problems and challenges facing Islamic scholars in Nigeria today, wanda waɗannan problems din suna da alaka da wannan matsala da ake ciki, da wannan tatabarza da ake ciki ta Sheikh Abduljabbar. Sai ka fuskanci wannan, in baka fuskanci wannan problems din ba da malamai suke fuskanta, to ba za ka fuskanci yaya ake wannan abin ya faro ba, wanda akwai nexus, akwai connections akan wannan matsalar da kuma waɗannan problems din. Shi yasa na fara bude littafin da problems, yadda mai karatu zai gane the genesis, the causes of wannan problem da ake ciki na Sheikh Dr. Abduljabbar. To na fara da cewa it is no exaggeration to say that today in Nigeria and the Kano State in particular, Islamic preaching is left unregulated and uncontrolled. Wato ba za a ce mutum ya ƙarya ba idan ya ce yau a Najeriya abin da ya shafi wa'azi da koyarwa addinin musulunci wato an batta ne kara zube, kowa yana yin abin da ya ga dama. Despite the fact that duk da cewar in Kano State, a jihar Kano, there is an enabling and existing law which governs and regulates Islamic religious preaching, known as Religious Preaching Law Chapter 124, the Laws of the Kano State of Nigeria, 1991, Volume 3, pages 1585 to 1593. Duk da cewa akwai doka wacce take gudanar da harkar wa'azi a Kano State, amma kuma very unfortunately the law remains in a book only. Wannan doka kawai tana littafi. It has not been put into real practicality. Ba a aiki da ita. It remains dormant for over 35 years since it became into effect on 1st February 1985. Ta zama na kawai ga tanan ne a littafi a ajiye kimanin shekara 35 tun lokacin da aka aiwatar da ita ɗaya ga watan February 1995.
Today in Nigeria, yau a Nigeria and the Kano state in particular, don kuma muka ɗau Kano a keɓance, becoming an Islamic scholar or preacher is like becoming a member of a particular political party of one's own choice. Ka zama malami yau a Kano ko a Nigeria, kamar kawai wanda yake son ya zama ɗan wata jam'iyyar siyasa ne. Me yasa na faɗa haka? Anytime and anyhow, without satisfying any prerequisite conditions and terms, and quit whenever one wishes. Kamar yadda kawai duk sanda ka so ka shiga jam'iyyar siyasa, zaka shiga duk sanda ka zo zaka fita ba tare da cika wasu ka'idoji da sharaɗoɗi ba. Yau a jihar Kano haka ya zama duk wanda yake son ya zama malami sai dai in bai ga dawa ba. Kawai zaka tashi daga bacci ka zama malami. Even joining a political party is more formal than becoming an Islamic preacher in Kano State. Kai ka zama ɗan jam'iyyar siyasa ma ya ɗan fi wahala akan ka zama malami yau a jihar Kano. Saboda because to become a bona fide member of a political party, one has to be registered and be issued with a membership card. Kafin ka zama ɗan jam'iyyar siyasa sai ka zama ka je an ma register, an ɗau sunanka sannan a baka kati. Furthermore, the only requirement to become an Islamic scholar or preacher in Nigeria today is whenever one can or is able to read, write and speak Arabic language. Sharaɗi kawai da mutum zai cika ya zama malami, kawai idan zai iya rubuta, zai iya karantawa, kuma zai iya magana da harshen Larabci. To kusan wannan shine requirement. Kawai da inda ka iya wannan, don Allah daidai in ba so kake ka zama malami ba a Kano ko a Najeriya. In dai ka iya karanta Larabci, ka iya rubuta shi, ka iya shi a baki, to zaka iya zama malami. That's all. Shikenan annasul mu ba wani ƙari. This is really a malaprofous, indecorous, pathetic and unbecoming. Wannan abu ne wanda bai kamata ba, bai dace ba. Bai kamata a ce kawai mutum da ya iya Larabci shi ma sai ya ba da fatawa yana wa'azi. I always ask, kullum nakan yi tambaya, which commission, board or agency is responsible for awarding the title of Sheikh, Ustaz and Mufti in Nigeria? Wai shin wace hukuma ce ko wace ma'aikata ce take da alhaki, take da ikon bada mukamin Sheikh da Ustaz da Mufti a Nigeria? And what are the formalities which must be fulfilled before someone is conferred with such title? Sannan wani ka'idoji ne da sharaɗai wanda mutum sai ya cika sannan ya je wannan hukumar a bashi wannan title na ustaz ko na shek ko na mufti. Therefore, saboda haka, another challenge and problem facing Islamic scholars and preachers in Nigeria is lack of seniority and discipline among them. Wata matsalar da take fuskantar malamai yau a jihar Kano da Najeriya gaba daya shine babu seniority, babu kuma discipline. Me yasa na faɗa haka? It is a well-known fact that kowa ya san cewa seniority wato ya zamana ana bin na gaba, and discipline da kuma bin abin da ya kamata are unknown, unrecognized and inapplicable among Islamic scholars. Bai wahala ka samu irin waɗannan abubuwan, ga seniority ga kuma discipline a tsakanin malamai. Abu ne wanda yana da sai dai ɗaiɗaiɗai haka. Every preacher is managing and running his own affairs. Kowane malami shi yake gudanar da harkokin kansa and activities da al'amuransa, and is a king on his own, kuma shi ne sarkin kansa, and the chief executive officer on his own, kuma shi ne mai gudanar da harkokin kansa. For instance, misali, you can simply attest to this. Za ku iya yadda da ni cewa whenever a graduate from Islamic University of Medina or University of Qura in Mecca or any university from Arab countries, duk lokacin da wani wanda ya je jami'ar Madina ya digiri ko ya je Qura ta Makka ya digiri ya gama, ko wacce jami'a ta kasashen Larabawa ya gama, whenever he comes back or returns to Nigeria, a lokacin da ya dawo Nigeria, it automatically becomes an Islamic scholar or a preacher. Kawai ya zama malami mai kuma wa'azi.
without undergoing a tutelage or mentorship training, ba tare da ya je ya zauna a gaban wasu malaman sun koyar da shi sun nuna mai yadda za a yi wa'azi da yadda za a yi abubuwa na addinin musulunci, and they feel equal to any seasoned and erudite Islamic scholar in Nigeria, kuma zai ringa ji daidai yake da kowane malami a Nigeria. Wannan za a iya yadda da ni. More so, haka kuma, another challenge and problem facing Islamic scholars and preachers in Nigeria is lack of unity and cohesion among them. Wata matsalar da take fuskantar malamai shine rashin haɗin kai na malamai. This problem is universal, amma sai na ce to wannan matsalar ta duniya ce. It's universal in nature. Ta shafi duk duniya gaba ɗaya. It is older than Nigeria, kusan ta girmi Nigeria. It has been in existence for over 1,000 years. Tana tare da mu wannan matsala ta rashin haɗin kan malamai shekara 1000 da ta wuce. And it has no cure or remedy, ba ta kuma da magani. Muslim world, al'ummar musulmai has to live with this problem up to the end of time. Al'ummar musulmai dole dai a haƙura a ci gaba da zama da wannan matsala har zuwa kuma ƙarshen lokaci tunda ba ta da magani. A ce yau malamai gaba ɗaya an tafi a magana ɗaya a aƙida ɗaya da sauransu. So, no need to say much on this. Babu buƙatar a ce abu a ɓata baki a nan, since it is a well known to every Muslim across the globe. Inda cewa abu ne wanda sananne ga al'umman musulmi. Meanwhile, another serious obstacle, wata matsalar facing Islamic ulama in Nigeria today, wacce take fuskantar malamai a Nigeria, is that most of the contemporary Islamic clerics are educated, not knowledgeable. Yawancin malamai na yau, they are educated, not knowledgeable. What do I mean by this? Me nake nufi da yawancin malamai a yau are educated. Yawancin malamai a yau are not knowledgeable. To gashi dalilin da yasa. Educated scholars are those who got the Islamic education through a formal process and setting. Wanda ake cewa educated ulama ko educated malamai su ne wanda suka samu ilimin addinin musulunci ta hanya wacce aka tsara ta. That is cewa by attending primary school, secondary school and post-secondary schools. Ta hanya aje primary, aje secondary, aje kuma makaranta ta gaba da secondary. And be issued with a testimonial or certificate at the end. Daga ƙarshe kuma a ba su shaida ta an gama wannan karatu. In other words, educated Islamic scholars are those, wato malaman addinin musulunci wanda ake ne musu suna da educated, are those who got the Islamic education through semester, hand-out and lecture method. Wanda suka samu ilimin addini ta hanyar semester da hand-out da kuma lecture method. To yawancin malamai a yau, kusan in ka kasa za ka ga mafi yawa su ne are educated. In contrast, amma saɓanin wannan, knowledgeable Islamic scholars, malamai wanda ake ce musu knowledgeable, are those who got the Islamic knowledge through informal system. Su kuma suna samun ilimin ne ta hanyar da ba tsararriya ba. That is, they received the knowledge by the ulama of Soro. Suna samun ilimin su ne ta malaman Soro. Su waye malaman Soro? Islamic scholars who give knowledge at the entrance or frontage of their house. Malamai waɗanda suke ba da ilimi a zaurukan gidajensu ko a ƙofar gidansu. To knowledgeable ulamas ko scholars su ta wannan hanyar suke samun ilimi. In other words, knowledgeable scholars are inspired, instilled and imparted and inculcated with the raw knowledge, crude knowledge, genuine knowledge, uncontaminated knowledge, unadorned knowledge, unbridled knowledge by the ulama of Soro, through thoroughly digesting and critically analyzing every aspect of Islamic principles, teachings, norms, values, ethics and etiquette, and no issuance of certificate at the end. Su wayannan knowledgeable ulama wanda ake da karancin su a yanzu,
suna karɓar ilimi ne daga malaman soro, ilimin da madarasa ɗanyensa wanda ba gurɓatacce ba, wanda za a nannage, za a daddage ilimi a karɓe shi yadda ya kamata. To knowledgeable scholars ta wannan hanya suke samun ilimi. To yau a Najeriya kusan ulamas are more educated than knowledgeable. An fi mai da hankali ga ilimin da za a samu a primary, secondary da university, a madadin aje wajen wa'annan malaman soran wanda a nan ake karɓar ilimi ɗanye madarasa wanda kuma ba gurɓatacce ba. To shi yasa na ce wannan matsala ce ita ma wacce ta shafi malamai a yau, cewa yawancin malamai are educated and not knowledgeable. Therefore, in Nigeria today, most of the Islamic scholars belong to the former category, and the very few of them belong to the latter category, while very few belong to both, that is educated and knowledgeable. It should be noted that most of the classical and conventional scholars of yesterday's Nigeria, yawancin malamai na Nigeria ta jiya, especially in Kano State, musamman a jihar Kano, were knowledgeable ones. They were knowledgeable. Me yasa? Misali irin su Malam Nasir Kabara, irin su Malam Shehu Mai Hula, irin su Malam Tijjani bin Usman Zangon Bare-Bari. The list is not exhaustive, it continues, ba su kadai bane, akwai su da yawa. Wayannan malaman ire-iren su, they never attended any university, ba wata jami'a da suka taba zuwa, or had any bachelor degree, ko suka yi digiri na ɗaya, master's degree ko digiri na biyu, or PhD ko digiri na uku. But the quantum and quality of knowledge they possessed and imparted was unquantifiable, unmeasurable, and beyond prescription. Amma ilimin da suke da shi ba zai misalta ba, ba zai kirgu ba, kuma ba za ka iya bayani irin ilimin da suke da shi ba. Gashi ba su taɓa zuwa jami'a ba su da digiri na ɗaya, ba su da digiri na biyu, balle na uku. Amma quantum and quality of their knowledge was unquantifiable, unmeasurable, and beyond prescription. Me yasa? Saboda they were knowledgeable. Ilimi ne da suka karɓa ta hanyar malaman soro. To anan na ɗan kakkawa misalai, amma waɗannan duk da yake suna da rai za mu wuce, za mu tsallake su. To amma bari ba da misali ƙwaya ɗaya. In Kano State, we had plenty and countless knowledgeable Islamic scholars. Muna da malamai waɗanda ba za su ƙirgu ba, waɗanda malamai ne na soro a jihar Kano. In Fage town alone, misali a unguwar Fage kacal, wanda a Kano muna da unguwa ta fi 2000. Amma idan muka ɗau misali unguwar Fage, wacce nan na sani, there were numerous of them as follows. Misali muna da malaman soro, kamar su misali Let Malam Aliyu Haidar Fage, Malam Haido, Let Malam Muhammad Dirkalene Adam Fage, Malam Dan Almajiri, Let Malam Lawan na Abbala Fage, Let Malam Abdulkadir Muhammad Fage, Malam Abba Mai Kwaru, Let Malam Ahmadu Muqaddami, paternal grandfather of Dr. Umar Sani Fage, Let Malam Jibrun Barkono Fage, Let Malam Muhammad Atamma Fage, father of Let Dr. Mukhtar Atamma, Let Malam Fa'ilu Hashim Fage, Falalu Hashim Fage, Let Malam Musa na Malam Talha Fage, Let Malam Sani Ahmadu Muqaddami Fage, father of Dr. Umar Sani Fage, Let Malam Musa Muhammad Zaki Fage, Let Malam Ibrahim Ba'i Fage, Let Malam Ahmad Mai Haƙuri Fage, Let Malam Dr. Mukhtar Atamma Fage, father of Malam Hassan Atamma Fage, Let Malam Abdullahi Sani Makarantar Lungu, full brother of Dr. Umar Sani Fage, Let Malam Musa Wawu Fage, father of Ustaz Tijjani Musa Wawu Fage, Let Malam Arumanat Dan Abu, Let Malam Muttaka Mahabub Fage, father of Malam Mahabub Muttaka and grandfather of Malam Muttaka Mahabub Fage, Let Malam Muhammad Ibrahim Kere Fage, father of Dr. Bashir Muhammad Kere Fage and Malam Fati Muhammad Fage. Da sauransu. To a iya unguwar Fage waɗannan malaman da a ce suna da rai, ko profesa ne kai sai ka je gaban su ka ɗau karatu. To amma a yau
karatu an maida shi kawai sai dai a je primary secondary da jami'a a yi certificate. Malaman soro kusan yanzu an maida su kamar ba su da amfani. To wannan matsala ce wacce idan muka biyo silsila za mu zo hakkanta abin da ya haifar da wannan matsala ta Abduljabbar. Moreover, a ƙarshe, another serious and greatest bottleneck and constraint facing Islamic clerics and preachers in Nigeria and Kano State in particular is absence of professionalism and specialization. Wata matsalar da take fuskantar malamai a Kano shine rashin a ce ga mutum ya ƙware a ɓangare ɗaya. Every scholar or preacher claims to have known everything in every aspect and area of Islamic teaching. Kowane malami sai ka ji yana ya san komai akan kowane bangare, while it is said that nobody knows all and nobody can claim the monopoly of knowledge on earth. Nobody born with an ability. Everybody learns after his birth, and learning starts from cradle to grave. Therefore, to ascertain this assertion, in kana son ka tabbatar da haka, for knowing everything by the ulama, wanda malamai sukan ce sun san komai, there is a popular BBC Hausa program known as Kusan Malamanku, meaning Know Your Islamic Scholars. In that program, there is frequent and constant question put to a scholar. Akwai tambaya wacce akan yi fiye yi wa malami. Can you tell us which area of Islamic teaching you specialize on? Za ka iya gaya mana bangaren da ka kware a harkar addinin musulunci? Always the answer is the same. Koyaushe sai ka ji answer ɗaya ake bayarwa. Ita ce, I cannot say, or it is difficult to say the area I specialize on. Ai ba zan iya cewa ga inda na kware ko ga bangaren da na fi mai da hankali a kai ba. So what is supposed to be obtainable in reality and in practice is that every scholar is to be specialist and professional in one area of Islamic religious knowledge, and you should focus, concentrate, and give fatwa on that area. Kamata ya ce kowane malami akwai area da ya kware, kuma akan ta zai ringa wa'azi, akan ta zai ringa ba da fatawa. Misali, some of the areas as follow. A ce akwai waɗanda sun kware a harkar Quranic science, tafsir or Quranic exposition. Akwai ƙwararru akan misali science of hadith. Akwai Islamic history, Tariq, Islamic theology, that is study of God and God's relation to the world, or Tawheed, that is unity of God. A samu kuma ƙwararru a Arabic language, misali, da kuma Sharia and the fiqh. So if all Islamic scholars in Nigeria should copy and imitate and imbibe the culture of lawyers, doctors, and engineers, most if not all the problem facing Islamic preaching will be solved and reduced drastically. Da ce malamai za su ringa koyi da irin ɗabi'un lauyoyi, likitoci da engineers, to da wasu matsalolin ba za su ringa faruwa ba. Ba ka ga kowa yana ɓangarensa, wannan baya shiga aikin wannan, wannan baya shiga aikin wannan. Finally, if this pattern and system had been followed and adopted by Nigerian ulama, da a ce malaman Najeriya ko na jihar Kano kowa yana tsayawa akan bangaransa, akan abin da ya kware ko abin da ya karanta ya tsaya a nan, the Abduljabbar saga would not have become a contentious issue. Da wannan matsala ta Abduljabbar ma bata zama wata matsala mai babba ba, or raise an eyebrow wacce za ta tada shekara wuya, because saboda only ulama who are well informed, conversant, vast, and knowledgeable enough on the science of hadith would have been allowed to talk, comment, criticize, and react positively and constructively. Da iya malaman da suke bangaren hadisi ne kawai su za su yi magana, inda ishu ɗin Abduljabbar magana ce ta hadisai. Amma sai kai mamaki wani larabci ya karanta amma ya zo yana sa baki. Wani abin da ya karanta tarihi, amma ana magana hadisi kaji shi ma ya sa baki. To da a ce malaman Kano a ce ana da wannan tsarin na kowa ya tsaya a ɓangarensa, to da lokacin da wannan ishu na Abduljabbar ya taso, iya malaman da suke da ilimin hadisi su za su ringa magana, su za su ringa mai da martani, su za su ringa suka, sai ya zamana sai ai abin ma a magance duk wata matsala ba tare da ta fito ba. Amma sai ya zamana kowa maimakon a gyara abin sai aka sake jagula shi. Mutum ya karanci tarihi ko Arabic,
amma ya zo ana magana hadisi ka ji shi ma yana magana. To wannan a takaice na tsallake abubuwa da yawa wanda sai mutum ya karanta littafin zai same su, wanda matsaloli ne wanda ya shafi malamai kuma suna da alaƙa da wannan matsala ta abduljabbar, kamar yadda na ɗan kakkaranto wasu daga ciki. To a takaice abinda zan ƙara akan wannan, kamar yadda muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa alƙalai guda uku ko yace qadiyani fil nar wa qadi fil janna. Alƙalai guda uku ne, biyu ɗan wuta ɗaya ɗan aljanna. Wa'anne ne za su shiga wuta? Na farko ignorant judge, alƙali jahili. Na biyu wanda zai shiga wuta knowledgeable judge but does not apply the shari'a accordingly. Yana da ilimin shari'ar amma kuma baya aiwatar da ita yadda ya kamata. Na uku wanda zai shiga aljanna shine knowledgeable kuma yana applying din wannan shari'a din yadda ya kamata. To a malamai ma kusan abin da yasa na dan tsaya ne magana anan, duk wannan problem din na abduljabbar, wannan matsala ta abduljabbar ba daga gwamnati take ba, daga malamai take. Shi yasa nayi wannan chapter din saboda sai ka gane matsalar tukunna zaka gano wannan matsala ta abduljabbar. Yanzu misali malamai an ce an kasa su gida uku, su ma akwai ulama'ul daulati, akwai ulama'ul ummati, akwai ulama'ul millati. Su ma kun ga anan zamu iya cewa guda biyu wannan malaman gwamnati, wayannan malaman al'umma, akwai kuma al'ulama warasatul anbiya, sune ulama'ul millati, sune malaman Allah da manzon Allah. To definitely tunda malamai su ma sun kasu kashi uku kuma biyu ba akan daidai suke ba, ɗaya ne akan daidai. To definitely dole a samu matsala can da nan. Amma Allah da idan muka shiga ciki za mu gano actually me ya faru. Saboda haka yanzu zan tsallake chapter 2 wacce ita kuma ta yi magana akan the only solution remedy to the problem facing Islamic religious preaching in Kano State. Idan Allah ya sa littafin ya fito, so mutum in ya karanta zai gani. Za mu tafi chapter 3 wanda ita wannan chapter tana da alaka sosai ta kusa da abin da muke magana akai. Shin abduljabbar da gaske ya zagi Annabi? Shine what prompted me to come up with this book. Mai sauraro da kallo na ina fatan ka tattara hankalinka. Zaka ji daga nan zaka fara gano daga ina matsalar abduljabbar take, daga ina ta samu asali, daga wannan chapter 3 din. Initially, the farko it was on Thursday the 1st of February 2021. Ranar Alhamis 4 ga watan February shekara ta 2001. A friend of mine came to me and asked, wani aboki na sai yazo ya saman ya tambaye ni, did you hear what abduljabbar did? Shin kaji abin da abduljabbar yayi? I replied no. Sai na ce a'a. And asked him, sai ni kuma na tambaye shi, what did he do? Me yayi? He said, sai ya ce, abduljabbar abused Prophet Muhammad, peace be upon him. Ai zagin Annabi yayi and his companions da sahabbansa, may Allah be pleased with them. Allah ya musu albarka. And he is banned from preaching, an kuma hana shi yin wa'azi. His mosque and Islamic center are shut down by the Kano state government indefinitely. Kuma gwamnatin jihar Kano ta rufe mai masallatai da makarantu har sai baba ta gani. I also asked my friend, what exactly did abduljabbar say? Sai na tambayi wannan abokin nawa, me abduljabbar ya ce? He replied, sai ya ce, in fact I cannot say it. A gaskiya ba zan iya faɗa ba. Because as you know, kamar yadda ka sani, repeating an abomination is also an abomination. Maimaita sabo ne. I said to him, sai na ce mai, okay, if you are invited by a judge to testify on the issue,
tell the judge that repeating an abomination is also an abomination. Idan aka gayyace ka gaban alkali ka ba da shaida ka ce wa alkalin maimaita sabo ba sabo bane, you will see what will happen. Zaka ga abin da zai faru. I further asked my friend, how did he come to know or hear the abuse of the prophet? Ya aka ya samu ko ya aka ya ji wannan zagi da aka ce an yi wa fiyayyen halitta? He replied, sai ya ce mu, on my way coming down here, a lokacin da nake zuwa nan wajenka, I saw some people watching the video and listening to the audio of Abduljabbar abusing the prophet via a social media. A sanda na to na ga mutane ana ta kallon bidiyo da kuma audio na shi Abduljabbar din da yake zagin Annabi. And it was really him, kuma shine, and his voice kuma muryarsa ce. And finally I said, sai na ce mai, may God forbid, Allah ya sauke. On the following day, that was on Friday the 5th of February 2021, washe gari ranar Juma'a kenan, 5 ga watan 2 shekara ta 2001, there was serious public outcry, tension and anxiety among the people. A wannan Juma'a an samu rudani, an samu kace nace a tsakanin mutane, because most of the chief imams of various Juma'at mosques, yawancin limamai na masallatan Juma'a in Kano, conducted and centered their sermons on that issue or subject matter. Sun yi huɗuba ne akan wannan matsala da aka faɗa. I remembered one of the sayings that, sai ne tuno wata magana da ake cewa, rumor is created by enemies of progress, spread by fools and accepted by ignorant. Cewa ya jita-jita fa masu kirkiro ta makiya ne na ci gaba suke kirkira, wawaye su yada, sannan kuma jahilai su yadda. Also, one of the prophetic traditions quickly came to my mind. Sai hadisin fiyayyen halitta ne maza ya zo kaina, wanda Abu Huraira, may Allah be pleased with him, narrated that ya rawaito cewa, the messenger of Allah, peace be upon him, said, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, it will be sufficient for a person to be considered as a liar when he tells all what he hears. Ya tabbata zai cika mutum ya zama makaryaci cikakke idan da ya ji abu shi ma ya faɗa. Muslim ne ya rawaito shi wannan hadisi. Also, there is a popular saying that in Nigeria nothing is impossible. Akwai magana da ake cewa a Nigeria ba wani abu da ba zai yi ba. And most Nigerians are sentimental, pessimist, myopic, and lack critical thinking. Kuma yawancin 'yan Nigeria an ce akwai san rai, akwai ba a bincike, ba a tunani mai zurfi. There is no again saying that most Nigerians suffer from two serious psychological illness. Akwai problem da 'yan Najeriya suke da shi wanda ya shafi kwakwalwa, misali tunnel vision, kawai da an cewa ne laifi sai a ce zai aikata, ko kuma lack of listening skill. Yawanci ba a da listening skill, wanda ba Abduljabbar ba, duk yawancin malamai suna fama da wannan matsala. Idan malami yana magana ko yana wa'azi ko yana karatu, ba a iya bambance fact and opinion, me ya faɗa na gaskiya, me ya faɗa kuma na ra'ayinsa. To wannan problem duk da tuno su. So in that Friday night, a wannan ran Juma'a, I called one of my friends and asked whether he heard the video and audio clips that went viral which contain Abduljabbar, who alleged to have blasphemed and abused Prophet and his companions. Sai na kira wani abokina a wannan daren Juma'a, na ce da Allah ko yana da video da audio wanda ake zargin Abduljabbar wai ya zagi Annabi. My friend answered in the affirmative and said he had about 7 of them. Sai abokin nan nawa ce yana da kusan kimanin guda 7. So I requested him to send them to me via my WhatsApp platform. Sai na ce to da Allah ya turo min ta hanyar WhatsApp dina. This is because I wanted to watch and listen by myself. Ina son na kalla kuma na ji da kaina in order to be quite assured, dan na tabbatar da cewa whether the allegation or accusation level against Abduljabbar was a fact and reality,
or it was a blackmail and witch hunt by his antagonist. Wai za cewa abinda aka ce Abdul-Jabbar ya faɗa da gaske din ya faɗa ko ko a'a wani haɗin baki ne ko kuma ƙiyayya ta sa makiyinsa suka mai wannan. Na ce ya turo mun. I watch and listen to those clips several times and repeatedly. Na kalli wannan clips din kuma na saurare su lokaci mai tsawo kusan sau 7 sau 8 sau 9 sau 10 haka na saurare su. Each contain about 30 seconds 50 seconds and the maximum was 3 minutes. Su wannan clips din da aka ce Abdul-Jabbar ya zagi Annabi zaka ga minti 30 ne minti 50 mafi yawa minti 3. In the conclusion, daga ƙarshe I observed sai na lura da cewa in most of the clips a yawancin wannan bidiyo the movement of Abdul-Jabbar's lips was not in agreement with the utterances. Sai na fuskanci cewa abin da yake faɗa daban abun kuma yadda bakinsa yake motsi daban. Thus, I quickly realized that those clips must have been concocted, deformed, perverted, twisted, cooked up, cloned, and doctored through using modern scientific and technological advancement, since we are living in a digitalized and globalized world. Sai na ce wannan videos da audios din yadda aka yi zuwa aka hada su ta hanyar amfani da kimiyyar zamani, kasancewa yanzu duniya ƙauye ce komai ba abin da ba za a iya yi ba. This must be the work and the act of Abdul-Jabbar's close and distant adversaries and opponents. Ce wannan dole ya zama wani aiki ne wanda makiyansa da 'yan adawarsa suka shirya. I also realized that there were a lot of exaggeration, enmity, hatred, envy, jealousy, ill will, hostility, bitterness, grudge, antipathy, jaundice, rancor, and above all, distortion of facts, misleading, and misinformation, which surround Abdul-Jabbar's case and phenomena. Na gano cewa a wannan lamarin dole zamana wannan bidiyo din hada-hada ne. Hada-hada ne an ɗauko can tun daga mutum yana magana amma bakinsa yana magana daban abin da yake faɗa sannan kuma abin da kake ji daban. Dole wannan yasa na ce I did not rest and relax, ban huta ba, but rather went on searching and researching for the original clips where the fake and surrogated ones came from or cult. Sai na ce ni kuwa bari in tashi sai na binciko na gano wayannan clips din daga ina aka ciro su. My attention was drawn to YouTube. Sai hankali na ya koma kan YouTube, a social media platform where one can get any kind of video, wanda kowa zai iya samun video a nan din da yake so. On that I came across a series of Abdul-Jabbar's preaching and the public lectures. A YouTube din nan na ci karo da karatuttukan Abdul-Jabbar da yawa. And each series contains over 100 episodes. Kowane karatu kuma zaka ga yana dauke da episode wanda ya fi 100, such as kamar muqaddimar Jawful Fara, Ababil, Tafsir of Sheikh Abdul-Jabbar da sauransu. And luckily it was from this lecture series the invented clips that went viral came from. Sai Allah ya taimake ni na gano wa'annan karatu na Jawful Fara duk daga ciki ashe aka cicciro wa'annan minti sakan 50 sakan 30 wanda mafi yawa minti 3 zuwa minti 4. Me ya faru bayan nan? I devoted and sacrificed my precious time and energy, na sadaukar da lokaci na da kuzari na watching those clips, ina kallon wannan karatuttukan from beginning to the end, daga farko har ƙarshe.
and each one contain about 2 to 3 hours. Kowanne kuma yakan ɗau minti awa 2 ne zuwa awa 3. God so kind, Allah cikin ikonsa, I was able to watch over 160 clips within 2 months. That is 60 days. A wata biyu sai da na kalli karatuttukan Abduljabbar kusan guda 160. 160 daga farko har ƙarshe. Wanda kuma duka sai da na kallo duk wancan maganganun da aka daddatso sai zamana duk daga cikin su ne. Awa wata biyu sai da na kalli sama da ba wai 170, over 160 clips na bidiyo. Kuma dabarar da ne ban zo wajen wanda na san almajiran Abduljabbar bane su bani, dan da abin da za su bani positive za su ba. Ban je wajen wanda suke adawa da Abduljabbar su bani, dan na san duk abin da za su ban negative za su ba. Haka na ringa bi YouTube awa 3, awa 4, awa 5 ina son na gano ainihin me ya faru. Shin wannan clips din na minti masakan 50 sakan 30 shin da gaske ne ko ba da gaske ba ne? So I devoted, okay, na faɗi nan, I was 60 days from Saturday the 6th of February, daga ran Juma'a 6 ga watan February 2021 to Tuesday the 6th of April 2021 zuwa 6 ga watan April 2021. But surprisingly, abin da ya ban mamaki, not in a single episode I witnessed or heard Abduljabbar expressly, intentionally, and in his own words, blaspheme or abuse Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A duk wannan videos din da na kalla, wanda duk daga cikin su aka daddado aka cicciro wannan abubuwan, sai babu inda a karatu daya daga inda Abduljabbar da kalmar bakinsa kuma da intentionally, wato da niyya ya zagi Annabi or his companions ko sahabbansa, may Allah be pleased. What in reality I learned, abinda na fuskanta was that shine Abduljabbar was only reporting, narrating, relating and quoting the blasphemy, obscene statement, offensive and derogatory expressions from various books of ahadith. Yana wato reporting ne, yana narrating, yana hakaitowa, sannan yana quoting, sannan yana relating wa'annan batanci da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin littattafan hadisi, yana fassara su, yana yin kuma sharhin su. Sai na fuskanci ba wai a'a shine yake nufin zagin ko zagin daga zuciyarsa yake har zuwa kan harshensa. Me yasa na gano haka? And immediately there and then, da zarar ya faɗi wannan ɓatancin da kalaman zagi kafiyayyen halitta wanda yake karanto su daga littattafan hadisi, he discarded and dismissed those ahadith. Sai ya kore wa'annan hadisa, ya watsi da su, ya yi fatali da su, and which he regarded and believed as fabricated, frivolous and mischievous, and distant them from Islamic teachings and principles. Sannan ya korar da su, ya yi watsi da su, ya ce wannan hadisan ba su dace da ɗabi'un addinin musulunci ba, Annabi kuma bai faɗe su ba. Wannan shi ne abin da na fuskanta. Duk inda aka ɗauko wannan magana ta sakan 50 sakan 30, na samo karatu ne na awa 3, na sa na kalla ga inda ɓatancin yake, kafin ɓatancin ga abin da ya faɗa, after ɓatancin kuma sai in ji a'a yana korewa ne, yana cewa wannan Annabi ba zai faɗa ba, Annabi ba zai yi ba, wanda shi Abduljabbar ya gano cewa wannan hadisai na ƙarya ne, tatsuniyoyi ne, wanda finally daga ƙarshe
If really without an iota of doubt Abdul-Jabbar had blasphemed Holy Prophet and his companions, as the story was circulated and attributed to him, inda gaske Abdul-Jabbar ya zagi Annabi kamar yadda aka jingina mai kuma aka yada, he would have been in the hereafter extrajudicially, but even a wing of a mosquito has not been removed or an ant been injured. Amma da yake shi Allah zuciya yake dubawa, haka abin ya zo dai an bayan an gama yaɗawa dai ya zo ya wuce har Allah ya kawo mu kuma halin da muke ciki. To a ƙarshen ita wannan chapter 3 ɗin na yi kira ga wanda zai karanta littafin, na ce my dear readers, if you have any video or audio clip, idan kana da wani video ko audio which contains Abdul-Jabbar, wanda yake dauke da Abdul-Jabbar castigating or lambasting the Holy Prophet, wanda yake zagin Annabi in his own words, da kalmar bakinsa, please share it with me, da Allah ka turo mini via my WhatsApp platform, ta hanyar WhatsApp, and make sure it is complete. Sannan a tabbata cikakke ne from beginning to the end, daga farko zuwa ƙarshe, from opening prayer to closing prayer, daga buɗe kwa zuwa rufewa, and it must has a title, sannan ya zama ne yana da suna and a source for verification, da kuma hanyar da ka samu don na bincika. Amma har yau kimanin wata 3 har yanzu ban samu wanda ya turo min ba, cewa ga wani bidiyo ko wani audio wanda ga Abdul-Jabbar yana zagin manzon Allah da niyyarsa da harshensa har zuwa zuciya. Nayi wannan kira a turo min da Allah inda mai shi, yau wata 3 har yanzu ba a turo ba. To me wannan yake nunawa? Sai yake nuna lalle akwai lauje cikin naɗi. Mai kallo da sauraro, bayan rubuta wannan chapter, wato abinda ya faru kamar yadda na faɗa a baya, ba za ka gane wannan ulumbotan ba da wannan sarƙaƙiyar wallahi tallahi ta Sheikh Abdul-Jabbar idan ba ka da ilimin sound technology da kuma software engineer, idan ba ka da ilimin abin da ya shafi wato rule of the thumb, using particular for the general, idan ba ka da ilimin language technique. A taƙaice wato hakikanin abin da ya faru, wasu suna cewa akwai siyasa a lamarin, amma ni a nawa ra'ayin ban yadda akwai siyasa ba. Idan mai sauraro zai iya tunawa, shi mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wannan ta taɓurzar ga datte tun lokacin Kwankwasa ake ta yi, to Allah bai sa dai abin ya fito ba, har aka zo shi mai girma gwamna Ganduje ya zama gwamna a shekara ta 2015, aka ci gaba da yin wannan abubuwa na sai an hana Abdul-Jabbar karatu, an rufe mai masallatai da kuma makarantu. To a binciken da na yi, su wayannan malamai yanzu da suke ta rigima da Abdul-Jabbar sun je wajen shi Ganduje ya fi sau shirin masaki kan lalle a hana Abdul-Jabbar karatu. Kullum amsar da yake gaya musu ina dalili, saboda me, a kawo mai hujja, a kawo mai proof da zai tabbatar mai da abin da suke faɗa. To sai ya zama na su wayannan malaman idan suka faɗi hujjar, shi gwamna ba zai yarda da su ba. Kamar yadda muka faɗa a baya, dukkan rigimar nan magana ce ta ana zagin Ibn Taymiyyah, ana zagin Ibrahim Inyas, ana zagin Professor Pakistan,
ana zagin Sani Umar rijiyar lemo, ana zagin shehu mai hula. Idan suka ce za su ba shi wannan shi ne hujja, to fa ba zai yadda da su ba. Tun suna zuwa da yawa sai zamana suna raguwa. An rasa wace irin hujja za a kai wa gwamna don ya dakatar da abduljabbar daga wa'azi da sauransu. To sai zamana bayan an yi wani maulidi da shi abduljabbar yake na katimal maulidai, wanda masana people crowd sun ce akalla kimanin mutum miliyan 1 sun halarci wannan maulidin nashi. To wannan shine abin da kusan ya tayarwa da su wa'annan malamai hankali, yasa dole idan ba su tashi tsaye ba lamarin abduljabbar zai zo ya sha